హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం హైదరాబాద్ ఐకాన్ ప్లేస్లో ఉన్నాం. హైదరాబాద్ ఐకాన్ సైబర్ టవర్స్ దగ్గర ఉన్నాం. ఎందుకంటే సైబర్ టవర్స్ కంటే అద్భుతమైన బిర్యానీ తిందామని మెహఫిల్ హోటల్కి వచ్చాను. ఈరోజు ఇందులో బిర్యానీ ట్రై చేద్దాం. లోపలికి వచ్చాను. షరీఫ్, ఆసిఫ్ ఇన్ఛార్జ్. మంచి వెల్కమ్ దొరికింది. ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే కౌంటర్, టేక్ అవే ఉంది, పైన డైనింగ్ ఉంది. సెకండ్ ఫ్లోర్, థర్డ్ ఫ్లోర్ టోటల్ కంప్లీట్ డైనింగ్ విత్ ఫెంటాస్టిక్ వ్యూ. ఇదిగో బిర్యానీ బౌల్. ఇది ఆల్రెడీ 2 లేయర్స్ ఆఫ్ రైస్ వేయడం జరిగింది దీని మీద. ఇది థర్డ్ లేयर, ये तीसरा लेयर है क्या? ये तीसरा राउंड। हाँ,
మనతో పాటు ఇన్ఛార్జ్ ఆసిఫ్ గారు ఉన్నారు, వారితో మాట్లాడదాం. भैया ये कैसा 3 लेयर का चलता है? ये अभी तीसरा लेयर हो गया चावल, इसके बाद सीधा दम पे लगाया जाए ताकि अच्छी तरह से पक जाए. ये टाइमिंग्स क्या है इसका? टाइमिंग पूरा 1 हंडी बिरयानी बनने के लिए 42 मिनट करते हैं. 40 से 45 मिनट. ओके. मैंने शुरुआत प्रोसेस से लेकर अब तक पूरा एंड हंडी तक आने तक बनकर रेडी होता है 45 मिनट में हो जाता है. ये चलता रहेगा सुबह से बिरयानी मेकिंग? सुबह से लेकर शाम तक करते हैं. हम लोग गर्म देंगे तो इसका हम लोग को खाने का लुत्फ आएगा. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, హైదరాబాద్ అనేసరికి మనకు గుర్తొచ్చేది ఏంటంటే ఫస్ట్ బిర్యానీ, మంచి హైదరాబాదీ బిర్యానీ అండ్ టాప్ మోస్ట్ ఐకాన్ ఐటీ ఐకాన్ సైబర్ టవర్స్. ఇవి రెండు కాంబినేషన్లో తింటూ ఉంటే మజానే వేరు. మెహఫిల్ ఇన్ఛార్జ్ ఆసిఫ్ గారిని పరిచయం చేస్తున్నా. ఆతిథ్యం నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. ఆసిఫ్ ఏ క్యా హై? చికెన్ బిర్యానీ. ఓకే, చికెన్ 65. ఇవి మూడే కాకుండా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మెనూలో, ఇంకా చాలా చికెన్ 65 విత్ క్యారెట్ ఫ్లవర్ డెకరేషన్తో చాలా బాగుంది. డెకరేషన్ చూస్తుంటేనే నోట్లో నీళ్ళు వస్తున్నాయి. ఓకే, చికెన్ 65 టేస్ట్ చేయబోతున్నాను. చాలా బాగుంది. ఇది చూడండి, చాలా జ్యూసీగా ఉంది, చాలా మెత్తగా కుక్ అయింది. నోట్లో వేసుకుంటేనే కరిగిపోతుంది. పైన గార్నిష్. ఇంకో బైట్ తీసుకుంటాను చికెన్ 65. చాలా బాగుంది. కానీ నాకు బిర్యానీ ముందట పెట్టుకొని స్టార్టర్స్ తక్కువ తినాలనిపిస్తుంది, బిర్యానీ తినాలనిపిస్తుంది తొందర. చికెన్ టిక్కా ఇది చూడండి, గార్నిష్ చాలా సాస్, కొత్తిమీర, కర్రీ లీవ్స్ చాలాతో గార్నిష్ అయి ఉంది. చికెన్ టిక్కా మసాలా కోటెడ్, రోస్టెడ్ అయి ఉంది, చాలా బాగా మెత్తగా ఉంది. నెక్స్ట్ లెవెల్ టేస్ట్, నెక్స్ట్ లెవెల్ నో డౌట్. చాలా బాగుంది, స్టార్టర్స్ చాలా బాగున్నాయి. నో డౌట్ చికెన్ 65 ఫెంటాస్టిక్. చికెన్ టిక్కా ఆసమ్. నేను స్టార్టర్స్ మీద టైం తక్కువ స్పెండ్ చేస్తాను. భయ్యా బిర్యానీ సర్వ్. एक काम करेंगे, ये निकालते हैं. బిర్యానీ నాకు ఫస్ట్ హైదరాబాద్ బిర్యానీలో నచ్చేది ఏంటంటే రైస్. ఆ పీస్ ఎంత తిననో తెలియదు, కానీ రైస్ అయితే ఆహా, ఆ స్మెల్తోనే కడుపు నిండుతుంది. బాస్మతి రైస్ ప్రత్యేకత అది. చాలా
ఈ స్మెల్తో కడుపు నిండుతుంది. స్మెల్ చాలా బాగుంటుంది. స్మెల్ వస్తుందంటే పర్ఫెక్ట్ బాస్మతి రైస్ అన్నట్టు. చలో అద్భుతం. అద్భుతం అంటే అదృష్టం అంటే నాది. హైదరాబాద్ ఐకాన్ సాఫ్ట్ సైబర్ టవర్స్ పక్కన బిర్యానీ తింటూ, సైబర్ టవర్స్ ఈక్వల్ మెహఫిల్ రెస్టారెంట్లో బిర్యానీ తింటూ మజానే వేరది. మంచి రోడ్ వ్యూ, సైబర్ టవర్స్, శిల్పారామం ఫ్లైఓవర్, సైబర్ టవర్స్ ఫ్లైఓవర్, ఆ మజానే వేరే. ఈ విండో సీట్ వచ్చిందంటే మీరు చాలా లక్కీ అన్నట్టు. చాలా చాలా కవర్ చేయొచ్చు రోడ్ వ్యూ చూస్తూ తింటూ ఉంటే ఆ మజానే వేరు. పీస్ చూడండి ఎంత బాగా ఉందో. చూడండి లేయర్స్ వస్తుంది. లేయర్స్ వస్తుంది. ఎంత బాగా కుక్ అయిందో చూడండి. ఇది వా, చాలా బాగా కుక్ అయింది ఇది. పీస్ తింటే త్వరగా అయిపోతుంది. రైస్తో పాటు తింటా. పీస్ త్వరగా అయిపోవద్దు నాకు. చెప్పాను కదా, బిర్యానీలో రైసే నాకు చాలా చాలా ఇష్టం. ఆ బాస్మతి రైస్, ఆ స్మెల్, ఆ రైస్ తింటుంటే అది మజానే వేరు. ఇక్కడ గ్రేవీ ఉంది. యాక్చువల్లీ బిర్యానీ అనేది దానికంటూ ఒక ప్రత్యేకత, దానికంటూ ఒక స్మెల్ ఉంటుంది, దానికంటూ ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది. బిర్యానీ ఇప్పుడు గ్రేవీ వేసి నేను దాన్ని టేస్ట్ని డిఫరెంట్ చేయలేను, కానీ చూద్దాం ఇక్కడ ఎట్లా ఉందో మెహఫిల్లో గ్రేవీతో నేను తినను ఎక్కువ, కానీ చూద్దాం. బిర్యానీ అనేదానికి ప్రత్యేకత ఉంది, దానికంటూ ఒక టేస్ట్ ఉంటుంది సపరేట్. గ్రేవీతో కూడా మస్తు మజా ఉంది. బాగుంది గ్రేవీ కూడా, ఏం మసాలా లేకుండా సాఫ్ట్ మీడియం రేంజ్ ఉంది. ఇంకోటి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే రైస్ చూడండి, హెవీ మసాలా కోటింగ్ అదేం లేదు. మిగతా చోట్ల హెవీ మసాలా అలా దొరుకుతుంది. ఇక్కడ మసాలా ఎవరైతే ఎక్కువ స్పైసీ మసాలా ఇష్టపడరో వాళ్ళు కంపల్సరీ మెహఫిల్కి వచ్చి ట్రై చేయొచ్చు బిర్యానీ. ఓకే వెయ్యేనా నించాక ఇది చూడండి. ఇదే నాకు తెలిసి మ్యాక్సిమం మసాలా ఇందులో ఉన్నది. అంటే చూడండి అసలు మసాలా లేనట్టే అవపడుతుంది, కానీ బిర్యానీ ఫెంటాస్టిక్ ఉన్నది. మళ్ళీ ఎక్కడక్కడ బిర్యానీ ఎంత ఫెంటాస్టిక్, నో డౌట్. ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ సైబర్ టవర్స్. నేను అడ్రస్ చెప్పనవసరం లేదు, నాకు తెలిసి సైబర్ టవర్స్ ఎంత ఫేమసో మెహఫిల్ కూడా అంతే ఫేమస్. ఇక్కడ సైబర్ టవర్స్ దగ్గర వచ్చిందంటే మెహఫిల్ లైట్లలో తలుక్కు మనకుంటా అవపడుతూ ఉంటుంది మెహఫిల్ మనకి. చాలా 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 బాగుంది. ఒక బిర్యానీ కాదు, బిర్యానీ, చికెన్ 65, చికెన్ టిక్కా, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి స్టార్టర్స్. మెయిన్లీ ఇండియన్ ట్రై చేయండి ఇక్కడ, ఇండియన్ ఫెంటాస్టిక్. నాకైతే మైండ్ బ్లోయింగ్. సైబర్ టవర్స్ బిర్యానీ ఫ్లైఓవర్, ఇంకేం కావాలి. బిర్యానీ అంతకంటే సైబర్ టవర్స్ కంటే బెటర్ ఉన్నది బిర్యానీ. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో, ఫ్యామిలీ సర్కిల్లో. పక్కా బిర్యానీ ప్రాసెస్ ఇంకా చాలా 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 వెరైటీస్ ఆఫ్ స్ట్రీట్ ఫుడ్, మిడిల్ రేంజ్ రెస్టారెంట్స్, టాప్ మోస్ట్ రెస్టారెంట్స్ అన్నీ రాబోతున్నాయి ఈ ఛానల్లో. ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి, రాండి టేస్ట్ చేయండి. ఓకే, దట్స్ బై. దిస్ ఈజ్ షరీఫ్ ఫ్రమ్ షరీఫ్ ఫుడ్ అండ్ బ్లాగ్స్.